Okay, you can start, Radhika, whenever you... Yes, okay. Thank you. Thank you everyone for joining us. Oh, Vishnu Sahasranama means the 1,000 names of the Lord. It is such a beautiful stotra, shloka, whatever you call it. Regularly chanting the Vishnu Sahasranama or listening to it, even listening to it, helps devotees maintaining good health in the mind and the body. Taking the name of the Lord regularly helps us remain grounded. It inculcates a sense of gratitude as we acknowledge the fact that there's something more powerful than humankind, and that powerful somebody has 1,000 names, and each name has a story. So it's very, very auspicious, especially today on Ekadashi day, to even listen to the Vishnu Sahasranama. Oops. Was that you, Radhika? No, no. Let me see if I can. Whoever that is, we will. Let's just take it as a blessing from the Lord. He's approved it, and it's a real blessing that you are reciting it every time for us. So thank you so much. Really, really nice that I'm being allowed to do this. Thank you for the idea, and thank you for letting me do it. It's truly wonderful. Thank you for the opportunity. So we'll start with the Vishnu Sahasranama. It starts with a little Dhyana shloka, and then we go into the 1,008 names of the Lord. It takes a few minutes, but it's very, very auspicious to listen to it. And then we'll go through the meanings in a bit. Let us start. Hare Krishna. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarva Viknopashantaye Vyasam Vashishthanaptaram Shakter Portamakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponithim Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahmanithaye Vashisthaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sadaikarupa Rupaya Vishnave Sarvajishnave Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabha Vishnave Om Namo Vishnave Prabha Vishnave Shri Vaishwampayana Uvacha Shrutva Dharmani Seshena Pavanani Sasharvashah Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata Yudhishthira Uvacha Kimekam Devatam Loke Kim Vapyekam Parayanam Stuvantakam Kamarchanta Prapna Yurmanava Shubham Kodharma Sarva Dharmana Bhavata Paramo Mataha Kim Japanmuchyate Jantur Janma Samsara Bandhanat Shri Bhishmara Uvacha Jagat Prabhum Deva Devam Anantam Purushottamam Stuvannama Sahasrena Purushas Satatotitaha Tameva Charchayan Nityam Bhaktya Purushamavyayam Dhyayan Stuvannamasyam Shayajamanastameva Cha Anadhinidanam Vishnum Sarvaloka Maheshwaram Lokadhyaksham Stuvannnityam Sarva Dukkhadiko Bhavet Brahmanyam Sarvadharmagnyam Lokanam Kirtivardhanam Lokanatham Mahatbhutam Sarvabhuta Bhavotpavam Esha me Sarvadharmanam Dharmodhikatamo Mataha Yad Bhaktya Pundarikaksham Stave Rachenara Sada Paramamyo Mahatteja Paramamyo Mahattapaha Paramamyo Mahatbrahma Paramamya Parayanam Pavitranam Pavitram Yo Mangalanam Cha Mangalam Daivatam Daivatanam Cha Bhutanam Yo Yayapita Yata Sarvani Bhutani Bhavantyadi Yugagame Yasminscha Pralayan Yanti Punareva Yugakshaye Tasya Loka Pradhanasya Jagannathasya Bhupate Vishnor Sahasram Ne Shunu Papa Bhayapaham Yani Namami Gamnami Vikhyatani Mahatmanaha ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्तिर्देव नियुज्यते
विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरतिबीजं देवकी नन्दन षष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् श्राङ्गदन्वागधाधरयत्रस्तं रथाङ्गपाणिरक्षोभयति नेत्रं त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकालयति दिक्पन्तः श्रीविश्वरूपयति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत् सैकते मुक्तिकानां माला क्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभै मुक्तिकै मण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रेरतप्रयुपरिविरचितै मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयाधरिनलिलकथा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः बुह्पादौ यस्य नाभिर्वियतसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासा शिरोध्यो मुखमपि दह्नो यस्य वास्तेयमप्तिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूकृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्थोऽपि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्याम मायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैर्येव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानोर्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रदवप्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता तरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षप्रदर्शनः प्रभूतस्तिककुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वाद्युरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा समिदः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिष्वचिश्रवाः अमृत शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजितः
अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघ सुचिरोचितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मतुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपु श्रीमान् मे आत्मा महाधृतः महेश्वासो महीभक्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचित्तमनोहंसः सुपनो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनस्तास्ता विश्वरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्भिः वाचस्पतिरुरारथिः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्थनः आह संवर्तको वह्निरलिलोधरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कुतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि तसिद्धि साधनः वृषा हि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोधरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिरहत् प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुत्वो भानुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनपावनो नलः कामः कामकृत्कान्त काम कामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहत्पानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तार शूर शौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महद्धिर्वृत्तो वृत्तात्मा महक्षोगरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणरक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उत्पवः क्षोभनो देव श्रीकर्प परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानतो ध्रुवः परति परमस्पष्ट सुष्ट पुष्ट सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुष प्राण प्राणद प्रणवप्रतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरतोक्षजः ऋतुः सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानोर्प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षाम क्षामक समेहनः यज्ञयज्ञो महीजष्टु क्रतुसत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्म सुघोष सुगतः सुहृद् मनोहरो जिदक्रोधो वीरभाभुर्विधारणः स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृत्कर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिषत्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृत्पोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जय सत्यसन्तो धाशार्ह सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो नितिररन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाधाव्यो जितामित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः
महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षं महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो कबीरो गहनो गुप्तश्चक्रकथाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो धृतसङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवानन्दी वनमाली हलायुतः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुद्धारणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदिग्भ्यासो वाचस्फटिरयो निजः त्रिसाम निर्वाणं भेषशं संन्यासकृच्च मच्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गः शान्तिदशष्ठा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिल श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कृतिश्चिन्न संशयः उदीर्न सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतितर प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीर शौरि शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपालक कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्यव पूर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुति स्तोत्रारणप्रियः पूर्ण पूर्ण यथा पुण्य पुण्य कीर्तिरनामयः मनोजवस्थित ठगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सत्कति सत्कुति सत्ता सब्बूति सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूता वासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दुप्तो दुर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः एको नैकस्सवक्कं किं यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गुलोकसारङ्गस्तुतं तुस्तन्तु वर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्वभागेश्वरेश्वरः महाहृतो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्ड प्रजन्यपावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुप्रतसिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोदुम्बरोस्वास्तच्चानूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तेधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणगुणकुनो महान् अधृतस्वधृतस्वास्तक्राग्वंशोवंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्य धर्मपरायणः अभिप्राय प्रियाहोर प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सकतिर्ज्योति सुरचित्तभुवि विभुः रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्ता सुखदो नैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति 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 बुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधः कुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दाधिक शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्य श्रवण कीर्तनः
उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्री चितमन्युर्भयापहः चतुरशोभवीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुभुलक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणद प्रणव प्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्ववितेकात्मा जन्म मृत्युचराधिकः ऊर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञे यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः षष्ठा शिरीषपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गधन्वा गथाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभः सर्वप्रहररायुधः सर्वप्रहररायुध ॐ नमः इति वनमाली खदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेव विरक्षतु वनमाली खदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु वनमाली खदिशाङ्की शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु श्री वासुदेव विरक्षतु ओम नमः इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशिक्षेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रा सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सतोताय स्तुतिस्तत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोतनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो बुद्धिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगात्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीतति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्धार्क नक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णे सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजो बलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषय पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णोर्महद्भूतं पृथक् भूताननेकुशः त्रिलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पतेते चेत् पुरुष श्रेय प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगत्प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नमः इति श्रीव्यास उवाच
वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नमयते पार्वत्योवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पद्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रीश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वराननो नमयति ब्रह्मोवाच नमोऽस्तु वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमो ॐ नमयति श्रीसञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय शतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्था विषण्णा स्थितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याशु च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण। Hare Krishna. Brilliantly Well done. As usual. It's an amazing marathon. 1,000 names of Vishnu ki jai, Vishnu Sahasranam ki jai, Radhika ki jai. Well done. That was so good. So would you like to share your screen and share Yes. some nectar? Yes, happy to. Let's see. Now I forget where we stopped last time. I think it was until the 32nd. Uta bhavya pavannata pavana pavano nalaha kamaha kama 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 prabhu. I remember it well. Yes. I can't remember what I had for breakfast. Oh, I didn't have it. Yes, I think we finished it until this. Because I remember we went through these meanings. Extremely beautiful. Oh, yes, yes, actually, I do remember. Pavana, because there was the two Pavanas. Yes, Yeah. Pavana and Pavana. Oh, yeah, Pavana, Pavana. So it's from here, 33 to 40. Okay, let's go. Yugadikrityudavarto naikamayo mahashanaha adrushyo vyaktarupascha sahasrajitanantajit. Yugadikrityudavarto naikamayo mahashanaha adrushyo vyaktarupascha sahasrajitanantajit. Yugadrik, Yugavarta, Naikamaya, Mahasana, Adrishya, Vyakta Rupa, Sahasrajit, Anantajit. Thank you. Is anybody would like to try? Is Indulekha Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna, Yes, everyone. Mataji. Hare Krishna. Yugadikrit yugavarto naikamayo mahashanaha adrushyo vyaktarupasya sahasrajitanantajit. Beautiful. Anybody would like to try? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yugadikrit gavarto naikamayo mahashana atrasyo vyaktarupashva sahasra jindanti jitaha. Hare Krishna. Thank you. Anybody else? Okay. What beautiful Sanskrit. Yugadikrit.
one who is the cause of periods of the time like yuga. So yuga, every yuga, he is the one who causes. Of course, he's the reason for the different yugas we are in, including Kali Yuga we are in now. Yuga Vartaha, one who as time causes the repetition of the 4 yugas beginning with Satya Yuga. Naika Mayaha, one who can assume numerous forms of Maya, not one only. Oh gosh, can't handle one Maya. Imagine numerous forms of Maya. Mahasanaha, one who consumes everything at the end of a kalpa. Adrishyaha, one who cannot be grasped by any of the 5 organs of knowledge. Vyakta Rupaha, he is so called because his gross form as universe can be clearly perceived. Sahasrajit, one who is victorious over innumerable enemies of the Dev endowed. Dina Rusho Vrishaha, Krodaha, Kroda Kritkarta, Vishwabahur Mahidharaha. Yes, who would like to go? Hare Krishna. Ishta Viseshtah Sikhandena Nahusho Vrusha Krodaha Kroda Krutakta Vishwabahu Mahidhara. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Ishto Vishishta Shisteshta Shikhandi Nahusho Vritaha Krodaha Kroda Kritkarta Vishwabahur Mahidharaha. Ishta Vavishta Shisteshta Shikhandi Nahasa Rasha Krodanaha Kroda Karta Vishwa Bahu Mahidhara. Thank you. Ishto Vishishta Shishteshta Shikhandi Narusho Vrishaha Krodaha Kroda Kritkarta Vishwabahur Mahidharaha. Ishtha, one who is dear to all because he is of the nature of supreme bliss. Avish Ishtha, one who resides within all. Shishteshtaha, one who is dear to Shishta or knowing ones. Shikhandi, Shikhanda means feather of a peacock, one who used it as a decoration for his crown when he adopted the form of a cowherd as a gopa. Nahushaha, one who binds all beings by Maya. The root Naha means bondage. Vrishaha, one who is in the form of Dharma. Krodaha, one who eradicates anger in virtuous people. Kroda Krit Karta, one who generates Kroda or anger in evil people. Vishwabahuhu, one who is the support of all, or one who has got all beings as his arms. So Bahuhu, Bahu means one with very strong arms, everything on the arms. You know, remember Bahubali, this very great movie that was out. So Bahu means strength, strong arms. Mahidharaha, Mahi means both earth and worship. So the name means one who supports the earth or receives all forms of worship. Achyuta Pratita Prana Prana Dova Savanujaha Apam Nidhiradishthanam Apramatra Pratishtitaha. We can break the words. Yeah. Sorry, we can. Sorry. Banada Basa Vanuja Apam Nidhi Adisthanam Apramata
pratisthita. You're right. I use that breakdown. Yes. Doesn't help. Because because this one is such a small word, isn't it? Achyuta pratita prana pranado vasavanujaha apam nidhiradhishthanam apramatra pratishtitaha. That's exactly what I said. Who's going next? Achyuta pratiha prana pranada vasunaja apamnidhara histha nam apramata pratistha. Thank you. Hare Krishna. Achyutah prathitah prana pranado vasavanujaha apane diristha apramatah pratishtitaha. Sorry, apane diristha apramatah pratishtitaha. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Achyuta prathataha pranaho pranataha bhasho joha apam nidhya adhisistanam apramatha pranadhishanam. Sorry. Thank you, Prabhuji. No, thank you for trying, because if we don't try, we won't learn. Yes. So he did it in a Bengali accent. one good way of reading it is going by these short names, because they have broken it down here. So Achyuta pratita prana pranada pranava pranada vasavanujaha apam nidhihi adhishthanam apramattah pratishtitaha. Yes, Indulekha Mataji, please go for it. Hare Krishna. Achyuta pratita prana pranado vasuvanujaha apam nidhiradhisthanam apramata pratistitaha. Thank you. The meanings: Achyutaha, one who is without the 6 transformations beginning with birth. I think also Achyutaha means one who doesn't fear. Yes, very good. Pratitaha, one who is famous because of his works like creation of the worlds, etc. Pranaha, one who as Hiranyagarbha endows all beings with prana. Pranadaha, one who bestows prana, that is strength, on devas and asuras, and also destroys them by withdrawing it. Vasavanujaha, one who was born as younger brother of Indra in his incarnation as Vamana. Apam nidhihi, the word means collectivity of water or the ocean. Adhishthanam, the seat or support for everything. Like in the Bhagavad Gita, he says, all the pearls in a pearl mala are strung to one string. He's the string of all the elements. So Adhishthanam, the seat or support for everything. And the thing is, you can't see the string as well. In the same as in the pearls, the necklace, you can't see the string. So you can't see his support. So he's not there, He doesn't exist because you can't see him. Yes. But you can feel his support. Correct. Apramattaha, one who is always vigilant in awarding the fruits of actions to those who are entitled to them. Pratishtitaha, one who is supported and established in his own greatness. Skanda dharo dhuryo varado vayuvahanaha vasudevo bruhatpanur adideva purandaraha. Yes, anybody would like to go? Skanda dhara durya paradha vayuva hana vasudeva brahad panu
Adideva Purandara. Who's going next? Skandharo Dhuryo Varado Vayu Vahanya Hana Vasudeva Barahat Bhanu Radhideva Purandara. Thank you. Iskandaha Dharaho Dhurayo Varodaha Bhayo Dahanaha Abhaya Vasudevayo Varodnaho Adideva Purano Deraho. Thank you. Hare Krishna. Skandharo Dhuryo Vardo Vayu Vahanaha Vasudevo Bruhat Bhanu Radhideva Purandara. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Skandharo Dhuryo Varado Vayu Vahanaha Vasudeva Brihadbhanu Radhideva Purandaraha. Thank you. Skandaha, one who drives everything as air. Skandadharaha, one who supports skanda or the righteous path. Dhuryaha, one who bears the weight of the burden of all beings in the form of birth, etc. Varadaha, one who gives boons. Vayuvahanaha, one who vibrates the 7 Vayus or atmospheres, beginning with Avaha. Vasudevaha, one who is both Vasu and Deva, also born to Vasudeva. Brihat Banu, the great brilliance. Adi Devaha, the divinity who is the source of all Devas. Adi Deva. Purandaraha, one who destroys the cities of the enemies of Devas. Extraordinary names, huh? Beautiful names, beautiful. Ashokasthara Nasthara Shura Saurishan Janeshwaraha Anukula Shatavatta Padmi Padmanibekshanaha. Ashokatara Natara Sura Sauri Janeshwara Anukula Satavarta Padmi Padma Nibekshana. Thank you. Hare Krishna. Ashok Stara Starana Staraha Sura Shaurya Janeshwaraha Anukulaha Satavartaha Padmi Padmini Bekshanaha. Thank you, Mother. Hare Krishna. Hare Krishna. Ashokatara Nastara Sura Sauri Janeshwaraha Anikula Satavarta Padmi Padmani Bhekshanaha. Thank you, Mataji. Would anybody else want to try? Or shall we go through the meanings? Ashoka, sorry. Can I try? No? Yes, Prabhuji. Ashoka Taranto Taranto Suraha Surut Genevana Anukulaha Shatovan Anukulaha Satavarta Ratubanta Padmi Padmanibekshanaha. Okay. Ashokaha, one without the 6 defects: sorrow, infatuation, hunger, thirst, birth, and death. Taranaha,
one who uplifts beings from this ocean of samsara. Taraha, one who liberates beings from the fear of residence in the womb, birth, old age, death, janma mrityu jara vyadhi. Suraha, one of great prowess, that is, who fulfills the 4 supreme satisfactions of life: dharma, artha, kama, and moksha. Saurihi, one who as Krishna, as the son of Sura, that is Vasudeva. Janeshwaraha, the Lord of all beings. Jana Ishwaraha, Janeshwaraha. Anukulaha, one who being the Atman of all beings is favorable to all, for no one will act against oneself. Satavartaha, one who has had several avatars or incarnations. Padmi, one having Padma or lotus in his hands. Padma Nibekshanaha, one with eyes resembling lotus. Padma Nibekshanaha, beautiful name, lotus-eyed. Amazing. Padmanabharavindaksha Padmagarbha Sharirabhrit Mahadiriddho Vrittatma Mahaksho Garudatvajaha. Padmanabha Aravindakshaha Padmagarbha Sarirabhrit Mahadarti Rida Vrittatma Mahaksha Garudadvejaha. Thank you. Nobody? Shall I go through the Hare meanings? Krishna? No, please, wait. Oh, sorry. Padmanabhoravindaksha Padmagarbha Sarirabhrit Mahariddhito Vidhatma Mahaksho Garudadvajaha. Garudatvajaha. Yes, thank you. Garudadvajaha. Hare Krishna. Padmanabho Vinandakshaha Padmagarbha Sharirabhutaha Maharshi Rudhatma Mahaksho Gurudhvajaha. Thank you. Padmanabhoravindaksha Padmagarbha Sharirabhrit Mahadhiriddho Vrittatma Mahaksho Garudatvajaha. Yeah, it's a bit of a tongue twister, isn't it? Garudatvajaha. Dvaja means flag. Garuda Dvajaha. Padmanabha, one who resides in the Nabhi, or the central part of the heart lotus. Aravindakshaha, one whose eyes resemble Aravinda, or the lotus. Padmagarbha, one who is fit to be worshipped in the middle of the heart lotus. Sarirabhrit, one who supports the bodies of beings, strengthening them in the form of anna, food, and prana. So Krishna is the food, he is the fire that digests it, and he is the prana. Mahariddhi, one who has enormous ruddhi or prosperity. Rittaha, one who is seen as standing in the form of the world. Vrittatma, one whose atma or body is vritta or ancient. Mahakshaha, one who has got 2 or many glorious eyes. Garuda Dvajaha, one who has got Garuda as his flag. Atula Sharabho Bhima Samayajno Havir Harihi Sarva Lakshana Lakshanyo Lakshmi Van Sammitinjayaha. Atula Sarabha Bhima Samayagyaha Havirari Sarva
Lakshana Lakshmivan Samitinjaya. Thank you. Yes, please. Atula Sarabho Bhima Samayajno Havir Hari Sarvalakshan Alakshanyo Lakshmivan Samit Yaja Samitinjayaha. Samitinjaya. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Mataji. Atula Sarabho Bhimo Samayagyo Havir Harihi Sarva Lakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayaha. Thank you. Hare Krishna. Can you scroll down, please? Sanskrit? Yes. Yes. Thank you, Radhika. Can you scrolling down, please, on the Oh, Sanskrit? sorry. Oh, sorry. So sorry. Yes. It's okay. Atulha Sarvo Bhima Samayagno Havihariha Sarva Lakshana Lakshanyo Lakshmivana Samitanjayaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Atulasharbho Bhima Samayajno Havirharihi Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayaha. One of my favorite verses because Goddess Lakshmi is here in this verse. Atulaha, one who cannot be compared to anything else. Sarabaha, the body is called Sara because it is perishable. Bhimaha, because the body is perishable, the Lord is not, and our bodies are perishable. Bhimaha, one of whom everyone is afraid. Samayajno or Samayajnaha, one who knows the time for creation, to sustain it, and dissolution. Havir Harihi, one who takes the portion of offerings, Havis, in Yajna, and Hari is his other name. Sarva Lakshana Lakshanyaha, the supreme knowledge obtained through all criteria of knowledge, that is Paramatma. Sarva Lakshana Lakshanyaha, he has all qualities, all knowledge, and he ticks all the boxes of opulences and auspicious features. Lakshmivan, one on whose chest the goddess Lakshmi is always residing. Wherever he is, there's goddess of fortune. Samitinjayaha, one who is victorious. Is that victorious? Yes. Victorious in Samiti or any war. Samitinjayaha. Viksharo rohito margo hetur damodara saha mahidharo mahabhago vegavanamita shanaha. That's easy. Yeah. Wow. Vikshara Rohita Marga Hetu Damodara Saha Mahidhara Mahabhaga Vegavan Amita Saha. Yeah. Thank you. Yes, who's going next? Hare Krishna. Viksharo rohto margo hetu damodarasha mahidaro mahabhago vegavana tashanaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji. Vikshara rohito margo hetur damodara saha mahidharo mahabhago vegavanamita. Beautiful. Anyone else? I might have a go, Mataji. Yes. Yes, Mataji. Viksharo rohito margo hetu damodara mahidaro mahabhago vegavani Nishtasanaha. Thank you, Mataji. Thank you for trying. Beautiful. Hare Krishna.
Viksharo rohito margo heturdamodarasah mahidharo mahabhago vegavanamitashanah. Viksharaha, one who is without kshara or destruction. Rohitaha, one who assumed the form of a kind of fish called Rohita. Margaha, one who is sought after by persons seeking moksha or liberation. Hetuhu, one who is both the instrumental and the material cause of the universe. Damodaraha, one who has very benevolent mind because of disciplines like self-control. This is very famous. Sorry, yes. Damodar is very famous name. And in Krishna Lila, it means, Damo means rope and Udara means stomach. So it's where he gets bound up by Mother Yashoda around the wooden mortar. So he's known famously as Damodar. He didn't like that name when they were teasing him, but later he loved that name very much. Oh, and did he say in Bhagavatam, do we have it that he didn't like the name? Yeah, it's in there. Okay. Yeah. Oh, wonderful. It's actually the Acharyas mention it. Bhagavatam is given 2 chapters on this particular Leela, but it doesn't specifically say it in like. But the Acharyas say that at first, because they were teasing him, Damodar, 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 and he was tied to the mortar. He was a little upset. Oh, wonderful. Thank you for sharing, Prabhuji. Damodaraha, who has very benevolent mind because of disciplines like self-control. Also perhaps shows control because he was enjoying being controlled by Mother Yashoda, going by what Prabhuji said. Absolutely right. You're absolutely spot on. Sahaha, one who subordinates everything. One who subordinates everything. Could that be right, Prabhuji? Yeah, he's basically he's controller, isn't he? Everything is subordinate to him. Ah, right. Yeah. Right, subordinates everything, of course. Yes. Mahidaraha, one who props up the earth in the form of a mountain. Mahabhagaha, he who taking a body by his own will enjoys supreme facilities. Vegavan, one of tremendous speed. Amitashanaha, he who consumes all the worlds at the time of dissolutions. Okay, we will continue. We went through 8 verses. We will continue the next 8 verses in the next Ekadashi. Well done. That was really good. Anybody, any questions, any comments for Radhika? Sorry about the mistakes and the fumbles and the pauses. I'm still learning. You did it perfectly. We fumbled around a bit, but it was very, very nice, I have to say. It's really extraordinary Ekadashis nowadays. So thank you so much for making it so valuable for us, amazing. Hare Krishna, Radhika. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Prabhuji. Yeah. After, I don't know, Prabhuji want to leave, can I try to recite, please? Yes, Mataji, you're doing so well. I think next Ekadashi, why don't you chant? No, please don't. I told you it's too difficult for me. So if we stop recording, then I can try. Yeah. Just any other questions or any comments? Haribol, comment is always as good as, and just look forward to, and don't want to end. Hare Krishna. Yeah, I agree. Very, very nice. Yes, the names are so beautiful. Can't stop taking the names. And it's the way you do it as well. It's gentle, and also you know it. So that really helps us a lot. Thank you so much. Fantastic. Thank you. Vishnu Sahasranam ki jai, Radhika ki jai.